Hi, I'm Royal Orr with the Light a Spark program of the Quebec Presbytery. The world is changing, and so God's mission to the world must change as well. That means for us in the church, we have to be much more creative and innovative about how we serve the communities in which we live. Already, there are a number of great ideas out there, sparks that have actually grown into flames, evidence of the presence of the Spirit and of new life in the United Church in Quebec. If you've got a good idea, come and talk to us. There is assistance available. So here is one way that a community has found to be more present, more faithful in the community in which it lives. LAM stands for Laurentian Area Ministry, which is a group of 9 churches which have come together to form a community of faith. Il y a 9 petites paroisses parsemées sur un énorme territoire. C'était extrêmement difficile pour ces paroisses-là d'entrevoir un avenir. C'est des paroisses qui sont vieillissantes. En 2008, l'église de Sainte-Adèle a vécu une grande transformation et est devenue une paroisse francophone. There was a situation where many of the leaders of those churches were retiring or moving on to other ministries. So there was a sort of an opening where all of the churches were looking for new leadership. On est arrivé à avoir un ministère régional qui regrouperait les 9 paroisses et qui partagerait 2 pasteurs à temps complet. Les gens étaient extrêmement attachés à leur paroisse, à leur église, donc il fallait trouver une façon de respecter cet attachement-là tout en regroupant les forces. Donc le modèle que nous avons mis en place permet à chaque unité pastorale, à chaque paroisse de conserver la gestion de leur église. We gathered with Bob Richards of Edge, who facilitated conversation between the 9 churches. He came and helped us sort out the process of talking to each other, the process of hearing the questions, hearing the concerns, hearing the fears, hearing the hopes. He helped us to sort all that out. He ran all the meetings and helped us to gather the information, and then he fed back what we had done and really kept us moving. Turned out that money was a question. How are we going to share the expenses? And so then the treasurers got together and they clarified what it was actually going to cost us and how we were going to share those expenses. And so the idea of a regional ministry with 2 full-time ministers and 4 or 5 lay worship leaders or retired ministers came to be the way that we went forward. Communication is essential, and letting people within your congregation know exactly what's happening at all times. A group of churches trying to do this needs someone at Presbytery who will shepherd the project forward. Because the presbyteries tend to be in little committees, each of which has their own area of responsibility. And if you have to tell the story each time to each committee so that each one understands, there's a great risk of misunderstanding. Le président du consistoire de Montréal à l'époque, Marc Grenon, nous a accompagnés tout le long du processus. Il était à pratiquement toutes les rencontres. So the regional ministry, LAM, has been recognized by the presbytery. The first thing we're going to do at the covenanting service is to make promises to each other and to God about how we're going to be community together, and to have the presbytery recognize us officially as a regional ministry. Aujourd'hui, c'est la célébration de tout le travail accompli, les 9 paroisses ensemble, qui allons célébrer cette alliance-là que nous allons créer avec la première pasteur des LAM, Mme Hamilton. We're going to sing. We're going to share communion. C'est toujours une occasion de célébrer en grand et de prendre conscience de la diversité qu'on a dans nos ministères. On a une grande diversité culturelle, pas seulement du fait qu'on est bilingue, mais du fait qu'il y a une sous-culture différente dans chaque église, qui fait que chaque église apporte une richesse différente, apporte une synergie au ministère régional. We try to make everyone feel welcome dans les 2 langues. Et je pense que ça marche des fois. I think one of the learnings for me is how long things take. How long it takes to get started with something that's a little bit different. Le voyagement entre chaque église, c'est la distance qui est un défi. Donc, on essaie de pallier à ça en ayant des gens qui peuvent être présents par téléphone ou par vidéoconférence. Donc, c'est un défi, mais c'est stimulant. Bienvenue dans notre église, comme à la maison. The
opportunity to be a team together and to work together really broadens our ability to function, supports each other, and means that we're not trying to function as lone wolves in a geography that's far too large. À partir de maintenant, avec nos forces regroupées, on a assez d'énergie pour rétablir des projets. Un des grands projets qu'on a, c'est le développement d'un ministère pour les familles. On est une boîte à défis dans les Laurentides. Plus que jamais, on est vivant. Plus que jamais, on sert nos voisins. Et on est en mesure d'entrevoir un avenir beaucoup plus positif maintenant.